ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 2022 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ MCQs ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2015ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ MCQs ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು PDFs ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 2000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ICT ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. So let us move to the meaning of ICT. So meaning of ICT stands for, as you all know, ICT means information and communication technology. So ICT andre information and communication technology, and ICT, it is a broader term. Yes, it is a broader term of information technology. And ICT meaning is very easier. As you all know, ICT refers to all use of all communicational technologies such as internet, wireless network, cell phone, computers, software, middleware, video conferencing, social networks, and other media applications and services enabling user to access, retrieve, store, transmit, and manipulate information in a digital form. So ICT, it means that the use of the modern technology such as internet, wireless network, software, social networking, etc. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ICT. So let us move to the basic components of computer. So here you may expect a question. So basic components of computer. So computer means, as you all know, a computer device, it is made up of various elements which helps in its effective functioning and processing. So if the computer to function and to process the information, so there are so many various elements are attached to it. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, third one is memory unit, fourth one is control unit, and the last one is arithmetic and logical unit, so ALU. So these are the 5 basic components of computer. So here you can see the picture. First one is input, then second one is output unit, and the memory unit, control unit, and also arithmetic and logical unit. These are 5 main important basic components of the computer. So let us discuss one by one. The first one is input unit. So input unit means a computer will only respond when a command is given to the device. Yes, computer will not work automatically. When the person who is operating it, if he gives command, then only the computer is going to respond you. For example, if you type on the keyboard, then only it will be displayed on the screen. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ
operator or a person is giving command to the computer, then only the computer is going to respond you. And these commands can be given using the input devices. And to give these commands, the person is going to use many devices. Those units are those devices are known as the input devices. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನೀಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. And these are, for example, using a keyboard is also an input device. So using a keyboard we can type things. Yes, by using notepad you can type. Yes, and then computer will process it and it will display on the screen. For example, whenever you are going to type notes on the notes in Microsoft Word, yes, you will use the keyboard, you will type it, then the computer is going to display it on the screen. So here keyboard is known as the input device. In this way, mouse is a mouse, then keyboard, so scanner, all these are used as input devices because these devices are used to give commands to the computer. So ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So next, the data entered can be in the form of numbers, alphabets, images, etc. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು, ಇಮೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು. So we enter the information using an input device. The processing units convert it into computer understandable languages and then the final output is received by a human understandable language. So whenever the person is going to give command to the computer by using these input devices, the computer will convert this information into machine language, then it is going to convert it into human understandable language. So ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. So the next one is output unit. So output unit means when we command a computer to perform a task, it reverts for the action performed and gives us result, and the result is called output. So whenever the person is going to give any command to the computer will process it and it will perform some task and it is going to give us result, that is known as the output. For example, whenever we are going to type something by using the keyboard, it will be shown on the monitor. So monitor or the display, it is known as the output device. So there are various output devices are connected to the computer, the most basic of which is a monitor. So monitor is also known as the output device. So there are also various other devices, output devices are there. So then whatever we write using a keyboard or click using a mouse is all displayed on the monitor. So whatever we are going to give inputs by using keyboard or by using mouse, it will be displayed on the monitor. So monitor, it is a type of output device. So the output unit gives us the final result. So output devices are going to give us final result once the entire processing is done within the mechanism of a device. So ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. So for example, ATM, whenever we visit an ATM, we enter our details. Yes, in ATM there will be a keyboard. By using that keyboard we are going to enter our pin. Yes, so we are going to withdraw the money. Yes, so in this way the ATM machine's monitor is known as the output device. Yes, and and also the cash dispenser, it acts as the output device.
and keyboard acts as input device. And also there will be one thumb scanner. Scanner is acting as input device. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎ ಟಿ ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥಂಬ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್. So when we enter the data into the computer using an input device, the entered information immediately gets saved in the memory unit of the central processing unit. So whenever we are going to type something, whenever we are going to give command to the computer, immediately it is saved in the memory unit of central processing unit. Then it is going to ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಮೈಕ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೌಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು CPU ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. So because of the presence of some existing programming, the memory unit transmits the data further to other parts of the CPU. So whenever the person is going to give command to the computer, immediately it will be saved in the memory unit, and later then memory unit is going to transmit the data for the further process to other parts of the CPU. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು CPU ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So when the output of our command is processed by the computer, it is saved in the memory unit before giving the output to the user. So after the for example, now you have given command to the computer. For example, I have typed something, it is saving in memory unit, then memory unit will transfer it to the other parts of the CPU, and before giving the result, again it is saved in the memory unit, then it is going to display as result. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ ಅದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಮಾನಿಟರ್ನ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ component is control unit. So this is the core unit which manages the entire functioning of the computer device. So the control unit is going to manage the entire ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದು ಇಡೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಬುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ collects the data entered using the input unit, lead it on for processing, and once that is done, receive the output and presents it to the user. So control unit, yes, it plays an important role here. So whenever the person is going to give command to the computers, control unit is going to collect the data and it is going to process it, and once the process is done, it is going to display the output. And so in this way control unit plays an important role here. Control unit ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So it can be said to the center of all processing actions taking place inside a computer device. So it is the place where the most of the processing actions are taking place. So ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ
So basically the instructions taken, interpretation of entered data, issuing signals to execute the data, and then finally retrieving the data is all done in the ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಡಾಟಾನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So the next component of the computer is arithmetic and logical unit. So as the name suggests, all the mathematical calculations or arithmetic operations are performed in the arithmetic and logical unit of the computer. So all the mathematical calculations and or arithmetic calculations are going to be performed by ALU. So ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ ಯುನಲ್ಲಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲ್ ಯು ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷನ್, subtraction, multiplication, division and other numerical based calculation can be performed. So all the mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, division, yes, all the calculation will be done in the ELU only. So ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ELU ನಲ್ಲಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So the next one is central processing unit, CPU. So the central processing unit is the core of any computer devices. It comprises three major components of the computer. So CPU ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. So the first one is memory unit, second one is control unit, and the third one is arithmetic and logical unit. So all these three units are elements of CPU. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಿ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ conducted. So the device CPU, it is a device closed knit circuit comparison microprocessor which helps in fetching the data and providing suitable results to the user. So this CPU is going to collect the data from the person, and whenever the person is going to give command, it is going to collect the data and it will process it. It is also going to give result to the user. So CPU ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜನ ಕಮಾಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thus the CPU is the main processing unit of the computer. So next let us move to the generations of computer. So there, as you all know, there are 5 generations are there. Let us move to the discuss one by one. Let us start with first generation computers. So the period of the first generation computer was from 1946 to 1959. Then the computers of first generation used vacuum tubes. So even the first generation computer ಅಲ್ಲಿ vacuum tube ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And as the basic components for memory and circuitry for CPU. So vacuum tubes were used in first generation computer. This you have to remember. The generation period is 1946 to 1959 and vacuum tubes are used in first generation computers. Then these tubes were like electric bulbs, produced a lot of heat, and first generation computers were used to produce lot of heat.
and the installation used to pulse fuse frequently, and therefore they were very expensive. First generation computers were very expensive, and these were large in size. ಸೊ ಇವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವು. And in this generation mainly batch processing operating system was used. Please remember, in first generation computer batch processing operating system was used, and like punch cards, paper tape, magnetic tape was used as input and output devices. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So the computers in this generation used machine code as the programming language. Please remember, in first generation computer programming language was machine code. This you have to remember. The main features of first generation computer are first one is here vacuum tube was used. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವು ತುಂಬ ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ slow input and input devices and output devices were used to operate very slowly. Then huge size, the size of the computers were very large, need AC. Then non-portable, these computers were non-portable, so consumed a lot of electricity, and also first generation computers were used to consume lot of electricity. So some examples for first generation computers are, here you can see ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. So these are the some examples for first generation computers. Let us move to the second generation computers. In the period of the second generation computer was from 1959 to 1965. And in this generation vacuum tubes were replaced by transistors. So here we were using transistors, and these transistors were cheaper, and these were used to consume less power compared to first generation of computers, and these were compact in size compared to first generation computers, and these were more reliable. And also the second generation computers were faster than first generation computers. And in first generation computer we were using vacuum tubes, but in second computer generation computer we started using transistors. ಮೊದಲನೇ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಜನರೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಚೀಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ವು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು, ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. And in this generation magnetic codes were used as the primary memory. So for primary memory we are using magnetic codes, and for secondary memory or secondary storage devices we are using magnetic tape and magnetic discs. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So second generation computers, in this generation assembly language and high level programming languages were used. So in second generation computer ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್, ಕೋಬಾಲ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So the computers were used batch processing and multi-programming operating system. So remember, in second generation we started using multi-programming operating system, and also batch processing was continued. So the main features of second generation computers are use of transistors, and these were more reliable compared to first generation computers, and these were smaller in size compared to the first generation computers, and generated less heat as compared to first generation computer, and consumed less electricity
and faster than first generation computers. Still, second generation computers were also very costly. For these computers also EC was required and supported machine language and also assembly language. Please remember, first generation computers supported only machine language, but second generation computers supported machine language and assembly language. ಎಸ್ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇವಲ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. These are the some examples for second generation computers. So let us move to the third generation computers. Here the period is 1965 to 1971, and the computers of third generation used integrated circuits in place of transistors. So please remember, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. A single IC has many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuitry. ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಐಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಹಲವಾರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ IC ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಕ್ ಕಿಲ್ಬಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ICಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಜಾಕ್ ಕಿಲ್ಬಿ ಎಂಬುವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ICಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ operating system were started using, and high level languages were used here such as Fortran 2 to Fortran 4, COBOL, Pascal, PL/1, Basic, Algol 68, etc. These were high level languages which were used in third generation computers. And the main feature of third generation computers are IC were used, more reliable in comparison to previous two generations computers, and smaller in size, generated less heat, faster, lesser maintenance, still costly, AC was required, consumed lesser electricity, supported high level languages. Please remember, a question may arise, which generation computers were supported high level languages? Yes, third generation computers. Yes, then some examples are IBM 360, Honeywell 6000, PDP personal data processor, IBM 370, TDC 316. These are some examples for third generation computers. Let us move to fourth generation computers. The period was from 1971 to 1980. Computers of fourth generation used very large scale integrated circuits. Please remember, question may arise here, in which generation VLSI were used, very large scale integrated circuits. Sometime you will get this question. So VLSI were used in fourth generation computers. So VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip made it possible to have microcomputers of fourth generation. So ಈ ಒಂದು VLSI ನಲ್ಲಿ 5000 ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಇತರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದೇ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ became more powerful, compact, reliable and also affordable. So as a result it gave rise to personal computer also, PC. Yes, in this generation time sharing, real time networks, distributed operating system were used. So PC ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ C, C++, DBase are were used here. So main features of fourth generation computers are VLSI technology was used, very cheap, portable and reliable, use of personal computers,
very small in size, pipeline processing, no AC was required. This you have to remember. All the previous 3 generation computers, AC was required, but for 4th generation computers, no AC is required. Concept of internet was introduced. Please remember, internet was introduced in 4th generation computers. So great developments in the field of network. Computers become easily available in 4th generation. Some examples are DC-10, Star 1000, PDP-11, Cray-1, it is a supercomputer, Cray-X, MP. These are some examples for 4th generation computers. So next let us move to the 5th generation computers. Here the period is from 1982 till date. So in this 5th generation computer, VLSI technology became ULSI. ULSI stands for ultra large scale integration. So this you have to remember, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. So yeah, in 5th generation microprocessor chips were started using, and this generation is based on parallel processing hardware and AI, that is artificial intelligence software. So here AI is an emerging branch in computer science which interprets the means and method of making computers think like human being, that is known as the artificial intelligence. They will think like human beings. All the high level languages C, C++, Java, .NET were used in this 5th generation computers. So AI means artificial intelligence includes robotics, neural networks, game playing, development of expert systems to make decisions in real life situations, natural language understanding and generation. And some examples are desktop, laptop, notebook, ultrabook, Chromebook. These are some examples for 5th generation computers. Okay friends, this is about today's session. In the next video we will discuss with the next topic. Thank you.